dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. My dear brothers and sisters, the heart is the most important part of our body, and it is very, very important for us to correct and to keep our hearts always pure. When the Prophet Muhammad والسلام, and listened to this very beautiful hadith, he was asked by the Sahaba, which of the people is the best? Which of the people is the best? The Prophet Muhammad والسلام, said, everyone who is pure of heart and sincere in speech. Everyone who is pure of heart and sincere in speech. And when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the heart in the Quran and the Prophet Muhammad والسلام, mentioned the heart in the hadith, they mean the spiritual heart, the heart of the soul. So if we have a pure heart of the soul, then the soul is pure and sound. And if the heart of the soul is bad, then the soul is bad. The Prophet Muhammad والسلام, he indicates in another hadith when he said, be aware. Be aware, in everybody's body there is a piece of flesh. If that piece of flesh is pure and sound, is correct, then the rest of the body is sound and it's correct. And if that piece of flesh is bad and is sick, is filthy, then the rest of the body is filthy and is sick. Ala wahiya al-qalb. Verily, that piece of flesh is the heart, is the qalb. My dear brothers and sisters, and on the judgment day, the Prophet Muhammad والسلام, he indicates in another hadith when he said, your Lord does not look at your outer forms, at your appearance and your bodies, but Allah subhanahu wa ta'ala on the judgment day looks at your heart and at your good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala will not look at us how tall and short we were in this world and how beautiful we were in this world, but Allah subhanahu wa ta'ala will ask us on that day, how pure was our heart and how many good deeds do we have on that day. My dear brothers and sisters, it is very important for a Muslim to have a pure heart. A pure heart when worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala with a pure intention, and also a pure heart with the people that are around him. A Muslim always has a sound heart, my dear brothers and sisters. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who always are in the state of a pure heart, and we worship Allah subhanahu wa ta'ala with a pure intention. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who always do righteous deeds with a pure heart. Amin, amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, falënderimet i takojnë Allahut të lartësuar. Vëllezër dhe motra, zemra për njeriu është pjesa, organi më i rëndësishëm për trupin e njeriut. Dhe prandaj, një musliman gjithmonë duhet që ta ruajë zemrën e tij, ta ketë të pastër, larg gjërave të cilat janë të papëlqyeshme tek Allahu i lartësuar dhe gjëra të cilat Allahu i lartësuar i ka ndaluar. Të nderuar vëllezër dhe motra, zemra e mirë e bën njeriu më të miri në botë. Zemra e mirë e rregullon njeriu, sepse profeti Muhammed alayhi salatu selam në një hadith të mrekullueshëm, të bukur,
kur u pyet nga sahabët se cili është njeriu më i miri, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot, njeriu më i miri është ai i cili e ka zemrën e tij të pastër dhe të folurën e tij e ka të sinqert, flet gjithmonë sinqerisht. Vëllezër dhe motra, kur Allahu i lartësuar ka përmendur zemrën në Kur'an, dhe kur profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka përmendur zemrën në hadith, ato kanë kuptimin e zemrës së shpirtit. Ashtu si trupi ka zemër, edhe shpirti ka zemër. Prandaj është shumë e rëndësishme që zemra e shpirtit gjithmonë të qëndrojë e pastër, të qëndrojë e pastër dhe e mirë, sepse nëse zemra është e pastër dhe e mirë, atëherë dhe shpirti është i pastër dhe i mirë. Dhe nëse zemra e shpirtit është e keqe, Allahu na ruaj, atëherë dhe shpirti është i keq. Të nderuar vëllezër dhe motra, dhe profeti Muhammed alayhi salatu wasalam na thot në hadithin e njohur se në trupin e njeriut ndodhet një pjesë mishi, e cila nëse rregullohet ajo, i gjithë trupi rregullohet. E nëse prishet ajo, i gjithë trupi prishet. Ela wa hiya al-qalb. Në të vërtetë ajo është zemra, dhe fjala këtu është zemra e shpirtit. Të nderuar vëllezër dhe motra, zemra e mirë edhe në ditën e gjykimit të shpëton, sepse Allahu i lartësuar, siç e thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, nuk shikon tek fizionomia, tek aparenca e njeriut në ditën e gjykimit, nuk shikon se sa i gjatë, sa i bukur, sa i shkurtër ke qenë, por se Allahu i lartësuar do të shikoj zemrat, thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, dhe do të shikoj veprat e mira. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej vepër mirëve dhe me zemër të pastër dhe me zemër të bardhë. Amin. Amin.